esooka eya high court yaggalawo oluggi lw'obwenkanya abantu bafundira mu makomera. Kakati kyetugambye kooti nti abantu bano bafundire mu makomera baffe bamemba ba paalamenti bano baddeyo bakole emirimu gyabwe ng'ababaka ba paalamenti bakiikirira abantu baabwe kubanga constitution egamba tebalina musango okutuusa nga baleeteddwako obujulizi obubalumika. Gavumenti tenaleeta bujulizi bukakasa nti bazza omusango guno tibe batema abantu e Masaka n'Erwengo. Gavumenti tenaleeta bujulizi bwateekayo application ey'okubiri Justice Ssewanyana n'aga kati ate muno gyeki mugende mmwe nabagoba. I also use this same opportunity to tell you that we have filed a bail application for Dr. Kizabesi again in the High Court. You can see it's also challenging persecution. We are waiting for the matter to be heard, to be fixed for hearing. You will receive copies of the same. Tonse wano nga tumaze ebbanga ddene nga tusaba Court of Appeal etujune etuwulirize kubanga kooti eya wansi High Court yatuyisa si bulungi oluvannyuma lw'omulamuzi Victoria Nakintu okuwa bail ba honorable members of parliament. Kooti n'eragira basasule millions 2 zasasulwa bwe bamala ozisasula ate ne baddamu ne bawambibwa ne baggulibwako emisango omulala. Justice Ssewanyana n'aba mu bail ne tuteekamu bail application endala ne bagaana ojjuulira. Tuli ku record Justice Ssewanyana twamugamba kale oba owulidde bail application esooka tutaddemu ey'okubiri nayo n'agaana okugiwulira. Kati nga kooti esingawo kubanga kooti esooka bweba tekuwadde bwenkanya n'ogezaako kyonna ky'osobola n'etakuwa bwenkanya olina okgenda mu esingawo. So kooti esooka eya High Court yaggalawo oluggi lw'obwenkanya yaluggalawo ekyo tukirinaako kubuusabuusa kale ne tusalawo ntugaa tujje tukonkone ku kooti ku luggi lwa kooti eya waggulu twekubira enduulu nti kooti eya wansi etuggaliddeyo abantu bafundira mu makomera. Katutuse wano state egamba nti abo ne bazze mu bukyamu wano bazzeeyo mu kooti eya wansi ate kooti eya wansi oluggi yaluggala. Kakati kyetugambye kooti nti abantu bano bafundire mu makomera baffe olw'okubanga kooti eya wansi state egamba nti kooti eya wansi yeino bawuliriza. Amateeka tugalambise bulungi agalaga nti kooti eno erina obuyinza okuwulira okujulira kwaffe. Tugalambise bulungi gonna era katusuubire nti kooti eneesala amazima ku nsonga eno negamba nti no waliwo obutali bwenkanya. Abantu babadde mukomera okumala emyezi 9. Omulamuzi yagamba nti onoobawa bail balirahira okudduka olw'obunene bw'emisango terrorism, abetting terrorism, murder, attempted murder, ine misango minene nnyo. Ate olw'okubanga babaka ba parliament bayinza n'okutaataaganya obujulizi n'asalirawo bw'atyo n'agamba nti tagenda bawa bail naye ng'ate bamaze okufuna bail mu kooti y'emu omulamuzi omulala tetusanga nga nakyo kyali kimenya mateeka. Kaka tuli wano nga tugamba nti kooti eno etuwa obwenkanya. Bamemba ba paalamenti bano baddeyo bakole emirimu gyabwe ng'ababaka ba paalamenti bakiikirira abantu baabwe kubanga constitution egamba tebalina musango okutuusa nga baleeteddwako obujulizi obubalumika. N'okutuusa olwaleero gavumenti tenaleeta bujulizi bukakasa nti bazza omusango guno tibe batema abantu e Masaka n'Erwengo. Gavumenti tenaleeta bujulizi. Ate twebuuza lwaki emyezi 9 bwe baba nga balina obujulizi lwaki tebabuleeta, lwaki omusango teguwulirwa. Zensonga ze tusaba kooti etunulemu ebakkirize bave bweru beeyimirirwe bave bweru ne million 2 bazisasula buli omu bave bweru bajje nga bawoza kubanga ne state obujulizi bugiremye okufuna. So katulinde ku lunaku olwokusatu kiki bagenda okusalawo oba batuwuliriza oba tebatuwuliriza. Naye nga ffe tubasaba kiki baggala oluggi kubanga ekyo kijja kuba kireeseewo embeera ey'okulinnyirira eddembe lyabwe wamu n'okuba nsemateeka taweereddwa mwagaanya kukola. Ekijja kuba kya bulabe
nnyo nti bail ekoma kwa high court, nti high court wekuma bail toyina walala gy'oddukira kubanga kooti eddako mu hairakawo ye court of appeal. Kati bali kyebajwengako nti singa high court ekuma bail tojja kujja mu high court kujulira, nti olina tojja kujja mu court of appeal, nti olina kuddayo mu kooti yemu n'oteekamu application empya. Tubabuuza singa era egikumma kubanga ensonga zeyagikumiddeko era ejja kuziwanga z'ensonga zezimu. Egambe gwe wali wano luli n'olusaba bail, twakugamba ojja kudduka bwe tunakuwa court bail, twakugamba nti ojja kutaaganya obujulizi ate okomyewo okolaki. Era infact kye twatuukako twateekayo application ey'okubiri justice eyanze naga kati ate munonyeeki mugende mmwe nabagoba. Kaakali ate bantu batugamba ba state attorney nti tuddeewo omulamuzi y'omu. Ekyo kyabulabe nnyo era ensonga etugitaddeko nnyo essira nga tugamba kooti eno teggalawo oluggi, tegamba nti temuddeeyo wansi gye babatulugunyeza. Kibanga omuntu adduka mu nnyumba ekutte omuliro afuluma gwomugaddayo mu nnyumba eyaka, kiba kyabulabe. We have made our case before the constitution, the court of appeal as to why we are seeking their audience, as to why they should entertain this matter, because the state contends that this court has no jurisdiction or has no authority to hear any appeal arising out of denial of bail by the High Court. And we find that strange because it is a matter of rights, it's a matter of liberty, it's a constitutional matter. And that is the case we have made. That the Constitution clearly provides a remedy where one is aggrieved by a decision of a lower court. And it will be an absurdity if a decision is made that once you are denied bail at the High Court level, you cannot access the appellate court. That a decision of the High Court on bail is final. That will be an absurdity. The High Court slammed the doors in the face of Honorable Ssewanyana. The High Court slammed the doors in the face of the Honorable Ssegirinya. We are now knocking at the doors of the Court of Appeal, and the state is saying, no, don't open for them, let them go away. You shouldn't hear them. That would be very strange if the Court of Appeal also slams the doors in our face. That's why we are praying for the indulgence of court, that they listen to this matter and they accord the sanctity that is provided for in the Constitution about rights, and also consider the fact that these honorable members are suffering from ailments that were occasioned to them by the way they were treated by the state, and they have not been properly treated, because you have heard what they say. They have not received specialized attention or treatment. We have applied for court orders for their examination, but all in vain. We are also saying they are deprived, the people they are supposed to represent are deprived of that right. And also the fact that the trial has delayed because it's now 9 months down the road. No indication that a session is about to be made for them to be heard. And that is our contention, that these are trumped up charges, and that now what is happening is not prosecution of these honorable members of parliament, but persecution. And persecution is barred in absolute terms by our constitution. What the provisions of Article 44 of the Constitution, which talks about non-derogable rights. You look at the provisions of Article 43, which says even prosecution shouldn't be abused to amount to persecution. So now we have already crossed the Rubicon, we have crossed the red line, we are in the realm or in the territory of persecution. And that's what we want court to address, that there should be no persecution perpetrated by the state. So as you see now, they don't have evidence against them, they have not been tried, they have not been in any way subjected to any kind of investigation or trial. And therefore, court should not condone that. Yes, court has listened to our submissions. They have said they are going to give their ruling on Wednesday, the 29th. We shall wait and see what comes out of their decision. But our prayer is that rights be upheld, be accorded the sanctity they should enjoy under the Constitution. That is the contention
we are making before this honorable court. Hopefully, court will deliver the ruling in our favor and proceed to entertain the matter on merit and release them accordingly, because they are not going to abscond. They will stand the trial. They continue executing their duties as members of parliament. At the same time, they attend the trial, because we believe these are frivolous charges. These charges are trumped up. They are not in any way sustainable. There is no way one can say Ssegirinya or Allan Ssewanyana hacked people to death with machetes in a massacre way. That is outrageous. On the question of trial, it's not within our reach, because now it's at the instance of the state to cause the matter to be fixed for hearing. And it's also within the prerogative of the court to set a session within which this matter should be heard. For us, we are just on the receiving end. It's only the court and the state who are in charge of the process of causing the matter to be heard. Our hands are tied when it comes to the hearing. Trust me, the people of Kawempe, the people of Machine, they are coming for you. Ugandans are coming for you, and you lose that seat because you are in it illegally. The president who was elected is Kyagulanyi Ssentamu, and he will take that seat. I warn you. Kirabika straight nnyo nti Mwami Museveni yali mu bintu bino okulaba nga Abaganda baffe baba mabeere, era alabikiddwako emirundi mingi nnyo ng'agamba beero terina kuweebwa bantu ku misango egyo bwe gityo. Ekintu kye tuvumirira, ekintu kye tumanyi nti kikyamu, era nga mbabuulira nti Mwami Museveni bw'agenda mu maaso ng'akola ebintu bino, ng'akozesa kooti, ng'akozesa institutions zonna akimanyi nti ali mu kunyigiriza nnyo ennyindo, era ayagala gireeta musaayi. Eggwanga lyonna bawulira bubi nnyo, era abafiiringa shutdown ku nsonga eno, era abantu bonna essuubi liri wansi. Nenjagala okubazzaamu amaanyi nti bino ebintu byonna bibaawo ng'eggwanga ligenda okufuna eddembe. Abantu babeera nga baweddemu amaanyi ng'eddembe ligenda kujja, era mbasaba nti ekintu kye tusigaza kyokka kwe kuba n'essuubi. Era ku mbeera y'emu njagala okuwa salesale nti bino twabiwa omukisa amateeka gagende mu maaso. Kati emyezi 9 gavumentamu yaffe egenda kuggwako wiiki ejja, okulaba nga tulekeraawo, okulaba nga ebintu bitwala butwazi bwe tutyo, ng'abaka babeera mu kkomera bwe batyo. Awo nno bwe njagala okusaba bannayuganda mwenna gye mulina ddala constituencies ezo ey'Amakindye n'ey'e Kawempe, kyekiseera kooti egenda salawo nga 29 wiiki ejja. Awo naffe we tulina okutandikira, tuve mu by'oluzungu, tuve mu by'ebigambo, tuve mu by'okubeerawo nga tubeera tulowooza bulowooza nti kino kijja kukola, tubeere mubeezaawo, to acting. We rise up so that we defend our rights. We shall not keep on doing this. We know Mr. Museveni is in charge of this. He has been seen on several times saying that he will not allow people like Ssewanyana and Ssegirinya to be given bail. So, Mr. Museveni, you are dealing with people you don't know. We are young people. We have strength. We are ready to die. Don't think that you're the first. Amin existed and he left. And you know, in the times he left, Obote existed and he left. Trust me, as the young people, we are coming for you. We are going to rise up against you. You're doing what you think that is something that you're going to do, and you go away scot-free. No! Something must be done, and Ugandans are ready. Trust me, Ugandans are ready wherever they are, and we are going to do something. If you want us to act, we are going to act. The ultimatum is next week on Wednesday. We are waiting for the judgment of this Court of Appeal, the Constitutional Court. That's where our small hope is. But if you do not stop talking to the justices to act in the way you want, trust me, the people of Kawempe, the people of Machine, they are coming for you. Ugandans are coming for you, and you lose that seat because you are in it illegally. The president who was elected is Kyagulanyi Ssentamu, and he will take that seat. I warn you. Prosecution kubanga omulamuzi asooka mu kkooti eya wansi yagamba nti oyo bwe muwa bbeeru sina bukakafu nti tebagenda muzza wano. Kakati alinga eyamukonvicting, eyamusingisa dde omusango, kubanga mu mateeka kiri nti omuntu
talina musango okutuusa nga amaze kusingizira. N'omulamuzi Asumani Muwummuza yagamba gwe naakuta ku bbeeyi kiba tikitegeeza ojja kukomezebwawo wano. Kitegeeza nti state kati bwekwata emirundi emingi n'ekuleeta oba tojja kufuna bbeeyi. Ate nga tulina control ku state. State esobola nawano wetuyimidde esobola otukwata n'etuleeta n'enkya naluli. So ebintu bino bya bulabe mukiraba nti bakozesa kooti eyo wansi okunyigiriza abantu abavuganya gavumenti eno, abantu abalwanirira obwenkanya. Kyetuba tugaa nti kooti eno etaasa embeera wansi eyo kiri bubi. Katulye mu SG Secretary General. Thank you very much, Lord Mayor, and I want to appreciate the legal team, of course, led by Lord Mayor and Honorable Shamim Malende and our other lawyers for the great work they have continued to do to try to see that these are honorable members get out of prison. For me, I'll just speak very briefly and to emphasize the question of persecution. If they can treat members of parliament in this manner, that they have been in prison without trial for 9 months now, then what about ordinary citizens in this country? Ordinary citizens who the media does not even focus on. Up to now, we still have hundreds of our people in jails, and they have not even been brought before any court of law for over a year. So I think the citizens of Uganda need to see what is going on and see it for what it is. I felt very angry when I saw the state, bring another technicality to try and delay the hearing of this matter. This is a question about the rights of people who are sick, who have not had chance to interact with their families, who are members of parliament and their constituencies have been left alone, and the state shamelessly, which should right now be in the dock for persecuting these people, is busy saying that there are technicalities, that this matter should go back to the High Court for another application. The Lord Mayor and the other lawyers raised that point, that so many times they've raised other applications for bail and they've actually not been entertained. I know they have written to the principal judge and done everything possible to see that the trial commences, but that has not been entertained. Njagala kwogera ebigambo bitono nnyo, emphasis yange eri bannayuganda bannansi bwe kulaba embeera egenda mu maaso tiba n'abantu bwe baba basobola okuyisa ababaka ba palamenti mu ngeri eyo, kati kwetegerezamu abantu ba bulijjo kyebayitamu mu court system yaffe oba mu criminal justice system yaffe. Njagala kwebaza nnyo bannamateeka abakulemberwamu omulodi Elias Lukwago ne Shamim Malende n'abalala abagezezaako nnyo okugoberera ensonga eno.